Hello and Happy New Year! Welcome to the live broadcast of Rocket Lab's first mission for 2021, a dedicated launch for OHB Group. Today's mission will be Rocket Lab's 18th Electron launch, which is why we've affectionately named this mission Another One Leaves the Crust. I'm Ariana Ryan, a quality engineer in the propulsion team. And I'm Muriel Baker, the Senior Communications Advisor here at Rocket Lab, and it's great to be joining you from our Mission Control Centre here in Auckland, New Zealand. Right now on your screen you can see Electron vertical on the pad at Rocket Lab Launch Complex 1 on New Zealand's Mahia Peninsula as it awaits its scheduled lift-off time of 7:58 p.m. New Zealand time. The launch crew has been on site and hard at work since early this morning to prepare Electron for launch, carrying out a series of horizontal checks on the pad before Electron was raised vertical at around T-4 hours in preparation for fueling with liquid oxygen and kerosene. Before that begins, Electron weighs around only 1,300 kilograms thanks to its lightweight carbon composite structure, but once it's fully fueled, Electron's lift-off mass is closer to 13 tons. With propellant loading complete for today's mission, it's almost time to go to space. We're at about 12 minutes away from liftoff, which is scheduled to hit it very soon, and all of Electron systems are healthy and operational. However, we're keeping a close eye on the wind levels at the pad, which could see us go into a hold to wait for a better gap in the weather to shoot for. Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour la première diffusion qu'on va faire de Rocket Lab. Donc comme vous pouvez le voir dans à peu près une dizaine de minutes, du coup ça va être le lancement. On espère que ça va être réussi, le premier lancement de l'année pour Rocket Lab. Bon écoutez, on perd pas plus de temps, on remet un petit coup le son et puis on voit comment ça se passe. Allez, à tout de suite. And currently holding.
11 octobre 1988, elle accouche d'un petit. Merci maman, je t'aime car grâce à toi je vais. 32 piges que tu supportes toutes mes bêtises. Je compte même plus les fois où tu m'as dit que tu m'épuises. Maintenant je suis ado et le temps un pile, parfois avec Sig, et ouais, je fais les 400 coups, tu connais, bah ouais, je kiffe le peur, je grimpe des textes dans le métro, bah ouais, je grandis doucement mais sûrement, un peu comme Simba dans le monde des lions, j'ai appris à être patient, qu'à force de travail je pourrais même piloter un avion. On me disait, tu veux brasser, bah faut taffer, bah faut taffer. On me disait, tu veux percer, bah faut taffer, bah faut taffer. On me disait, tu veux peser, bah faut taffer, bah faut taffer. On me disait, tu veux brasser, bah faut taffer, bah faut taffer. J'ai taffé et j'ai réussi. Je dois rien à personne, self-made man, bah oui. Pour mon ingé, un grand merci. C'était pas facile mais j'ai fait le tri, bah ouais. Le talent existe mais il se travaille. J'ai jamais lâché comme une bataille. Petit caraï, je sens que tu veux du respect. Mais comme toute chose, sache que le respect se gagne, eh ouais. Je grandis doucement mais sûrement, un peu comme Simba dans le monde des lions. J'ai appris à être patient, qu'à force de travail je pourrais même piloter un avion. On me disait, tu veux brasser, bah faut taffer, bah faut taffer. On me disait, tu veux percer, bah faut taffer, bah faut taffer. On me disait, tu veux peser, bah faut taffer, bah faut taffer. On me disait, tu veux brasser, bah faut taffer, bah faut taffer. On fait ce que l'on peut avec nos moyens, ma gueule. Pars avec moi si tu craches dans mon dos, ma gueule. Balayé car j'ai plus rien à prouver. On me disait, tu veux brasser, bah faut taffer, bah faut taffer. On me disait, tu veux percer, bah faut taffer, bah faut taffer. On me disait, tu veux peser, bah faut taffer, bah faut taffer. On me disait, tu veux brasser, bah faut taffer, bah faut taffer.
tech. À combien est le gramme? T'es tombé sur la tête. Prends pas nous la mettre. Keuf dans le périmètre. Cheveux longs sont une faiblesse dans un one-one mec. J'ai beaucoup à dire, toi beaucoup à perdre. Le karma fera son taf, t'as pas besoin d'aide. C'est venu ça comme très tard dans la night. Génération Kids avec Michael Knight. Billy, toi tu sais quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai la pétoche, bonjour. Déconne pas, je t'ai jamais vu avoir la pétoche. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. On va tous y rester. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, man. Ça fait longtemps que je leur ai dit bye bye. Je perds plus mon temps avec toutes ces bananes. J'admire la vie un peu comme Superman. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, man. Ça fait longtemps que je leur ai dit bye bye. Je perds plus mon temps avec toutes ces bananes. J'admire la vie un peu comme Superman. T'as pas de principe, t'es pas un homme. Tu suces des c'est pareil ma gueule. À se demander si c'est pas mieux dans la jungle. T'es une lance pas, balance donc un chewing gum. Ça sent l'alcool. Gros boule pas mais là dans l'iPhone. Je rends hommage à Chirac en mangeant une belle pomme. 5h du mat et je fais 50 pompes. J'enfile une cagoule, charge le fusil à pompe. Je dis ce que je veux, le reste m'appartient. Je suis entré dans le jeu et gagné je compte bien. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, man. Ça fait longtemps que je leur ai dit bye bye. Je perds plus mon temps avec toutes ces bananes. J'admire la vie un peu comme Superman. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, man. Ça fait longtemps que je leur ai dit bye bye. Je perds plus mon temps avec toutes ces bananes. J'admire la vie un peu comme Superman. Salut Kevin, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir sur le live. Bah écoute, sinon comme tu vois là, le compteur est toujours bloqué. Bon bah le live il a démarré il y a pas longtemps, on attend. On attend, sinon ça va bien. Faut être matinal. Faut être matinal quand on fait des lancements. Je peux pas te promettre que ça va décoller rapidement, malheureusement. On verra.
En tout cas, ça fait plaisir de te voir passer. Allez, pour tous ceux qui rejoindront le live ou ceux qui regarderont les rediffusions, hein, parce que je pense que vous serez, en tout cas les Français, les francophones, vous serez nombreux à regarder la rediffusion. Hein, on a commencé le live, il était à peu près 7h40 du matin. On attend, vous voyez qu'en bas à droite, le compteur à 12 minutes est toujours bloqué. Donc bon. On attend le fameux décompte, je pense que ça devrait pas tarder à arriver. On peut voir que, alors c'est en Nouvelle-Zélande, hein, on peut voir quand même qu'il y a quand même beaucoup de vent. Alors enfin, on pourrait penser qu'ils attendent un peu que les conditions climatiques soient un peu plus clémentes. En tout cas, écoutez, je pense que la plupart d'entre vous, ouais, vous allez regarder la rediff. Ah, on va Quick écouter ce update qu'ils vont here dire. from Rocket Lab Mission Control. If you're just joining us for this launch, we are in a hold at T-minus 12 minutes due to the weather. The team are currently working through a new T0 time and will keep you updated throughout the hold. Enfin voilà, du coup on est toujours dans l'attente, malheureusement. Bon bah écoutez, je vous mettrai si vous rejoignez du coup pour la rediff, hein, si vous êtes là pour la rediff, je vous mettrai un timecode sur la vidéo pour que vous puissiez aller aller au lancement au H-30 secondes, si bien sûr il y a un lancement ce matin. Vous aurez directement un timecode. C'est l'avantage de regarder la rediff.
Thanks for sticking with us during this hold at T-minus 12 minutes. The team are currently monitoring ground level winds to establish a new T0 time. Bit of a fun fact while we wait, tomorrow is in fact the 3-year anniversary of our first orbital mission, still testing. 3 years later, we're knocking on the door of 100 satellites deployed to orbit. We hope to add to that tally tonight. As you can see, the clock has been restarted with a new T0 of 0726 UTC, and we are at T-minus 13 minutes and 57 seconds and counting. Allez, comme vous avez pu voir, du coup, le compteur est lancé. Du coup, c'est pas 12 minutes, hein, on part à 14 minutes. En tout cas, c'est parti. Donc, dans maintenant 13 minutes 30 secondes, on assistera au décollage de la petite fusée Electron. Allez, je vous remets la musique. À tout de suite. All stations proceeding with a go-no-go sequence. Looking for your status for launch at this time. Stage. Stages go. Avionics. A go. AFTS. Let's go. GNC. GNC's go. VCon. VCon is go. T1. T1 is go. GC. GC is go. PLS. PLS is go. RSO. RSO is go. MET. MET is currently red and tracking at least 50% chance of being red at T0 as discussed. Copy. Mission management. Mission management is go.
LD sub. LD sub go. Exec. Exec is go. Go now, go sequence complete. We're at T-minus 11 minutes, 34 seconds and counting. We're go for terminal count pending wind conditions being favorable at T0. From this time on, the 3-wad hold procedure is in effect. GC proceed with pad terminal checks, sequence 44. GC copies. Avionics LD mission. Go ahead, LD. Proceed with sequence 45. Avionics terminal checks. Copy that. Avionics terminal check. Stage 1 ignited, pressures verified, hydraulic pressures verified, stage 1 pre-valves. LDAGC mission. Go ahead. Pad terminal checks complete. Copy. Stage LD mission. LD stage. Proceed with stage terminal checks, sequence 46. Commencing. Alright, so there we have it. The weather is so go at T0 currently, but hopefully will subside in time for liftoff. Today's mission will launch a single communications microsatellite procured for OHB Group through OHB Cosmos International Launch Service. The launch is taking place just 6 months from contract signing, demonstrating the streamlined path to orbit that Electron offers our customers. By flying as a dedicated mission on Electron, OHB has control over launch timing, desired orbit, integration schedule, and a range of other mission parameters. After liftoff, Electron's second stage will deliver the kick stage and payload to an elliptical parking orbit. From there, Electron's kick stage will perform a series of burns with its reliable Curie engine to raise apogee and act as a space tug to deliver OHB payload to its precise orbit. Following payload deployment, the kick stage will perform a deorbit burn to lower its perigee. By dropping, the kick stage will experience greater atmospheric drag, enabling it to re-enter and burn up faster to avoid becoming space junk. Now we won't be showing a live view of payload deployment today, so the webcast will end shortly after the kick stage separates from Electron's second stage, at around 9 minutes into the mission. We'll share the news of payload deployment on our social media channels, which is expected to occur at about an hour after liftoff, so keep an eye out there for further updates. Also, a reminder, today's launch is not a recovery mission. We learned a lot from our return to sender mission a few weeks ago that sets us on a strong path to make Electron a reusable, and so this year we have even more recovery missions. The first will be very similar to the return to sender test and will include parachute deployment and splashdown in the ocean to allow our recovery team to validate the successes of our first test with a second set of recovery data. We're excited to be able to tell you more about those upcoming missions very soon. AFTS is green and enabled for flight. Salut Spoon, comment ça va? Tu dors pas cette heure-ci? C'est le petit matin en France, mais chez toi c'est l'heure d'aller dormir. Allez, en tout cas, la petite Rocket Lab décolle dans maintenant 7 minutes. On espère que ça se passera bien. On rappelle qu'on est en Nouvelle-Zélande là. Hop. Et sinon, Spoon, comment tu vas?
launching to the moon for NASA with our capstone mission, which will see us use Electron and Photon to transport a satellite to lunar orbit in support of the agency's Artemis program. We also have 2 new pads to debut this year. So we'll see liftoffs from Launch Complex 2 in Virginia, as well as our newest launch pad, LC-1B, located at Launch Complex 1. And of course, as Muriel mentioned before, we'll be continuing our program to make Electron a reusable launch vehicle, with even more recovery missions planned this year. 2021 is going to be a huge year for our team and customers, but before we kick into the first mission of the year, let's take a look at all the incredible things we got up to last year. Allez, on a une petite... ils nous montrent un peu leur calendrier, hein, ce qu'ils ont fait durant l'année 2020. On est à moins de 5 minutes du coup du décollage. Espérons que tout se passera bien en tout cas. Alors, on rappelle que Rocket Lab, eux, contrairement à SpaceX qui fait atterrir ses lanceurs, voilà, comme vous pouvez voir sur les images, ils les récupèrent en plein vol par hélicoptère. Donc, comme le lanceur arrive par parachute et se fait récupérer par un hélicoptère. Allez, on arrive bientôt à la fin de la rétrospective. On espère que tout va bien se passer, en tout cas pour ce premier lancement de l'année de Rocket Lab. Allez, on est maintenant à 2 minutes dans le décompte. On se rapproche, ça arrive. To monitor those winds all the way up to T0. The internal flight computer will shortly take over the countdown to launch while our operators continue to monitor Electron systems. So let's hand over now to Mission Control to listen in on the operators' calls during the final seconds to liftoff.
Anti-geysering is disabled. Allez, on est à 1 minute. I have low engine purge enabled. H-30 secondes, je couperai mon son et je vous laisserai apprécier du décollage. Allez, on est à 45 secondes. Je vous souhaite à tous un bon décollage. On espère que ça se passera bien. Profitez bien et montez le son. Water deluge enabled. T-minus 20 seconds and counting. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Engine start. Allez, pour le moment, décollage réussi. Et vous pouvez voir du coup tout le parcours, enfin toutes les étapes de ce lancement à votre gauche. Vous pouvez voir que là la fusée avance vers la zone de max Q. Allez. And with that, another one leaves the crust, successfully cleared the pad at Launch Complex 1 and is on its way to orbit. We're now at 46 seconds into flight of our 18th Electron mission and approaching one of the first major milestones on est of déjà any 1000 launch, km/h pour la max Q, fusée. or maximum aerodynamic pressure. This is the moment during launch when the forces against Electron are at their peak. We'll be coming up to that very shortly. Allez, so on let's approche de listen la in. zone de max Q. On l'a atteint. And cleared max Q. Ça y est. Le moment le plus critique est passé. And we just heard the call there. Electron has cleared max Q. The stage 1 burn is performing nominally and Electron's trajectory is looking good. Stage 1 guidance runs nominal. 40 seconds remaining. 80 West Chatham Station. Allez, tout se passe bien pour le moment. C'est le Shortly, principal the en tout 9 cas. Rutherford engines on Electron's first stage will On shut arrivera down. bientôt We call à this l'étape main de la engine cutoff, or séparation MECO. du premier Right after étage. that, Electron's first and second stages will separate, and the vacuum-optimized 10th Rutherford engine on the second stage will ignite. Let's listen in on calls from Mission Control. Stage separation control. Séparation réussie. You heard the good news there from Mission Control. We've had a successful main engine cutoff, separation of the stages, and ignition of the Stage 2 Rutherford engine. Up next will be the fairing jettison. And there they go. There's clean separation of those halves for the fairing jettison. And one of the reasons for this shiny protective material you might have seen as they tumbled away is to ensure the aerodynamic heating experienced by Electron on ascent doesn't affect the payload on its way to orbit. Electron's second stage is continuing nominally as we approach battery hot swap in the next few minutes, a maneuver unique to the Electron rocket.
For those of you just joining us, we're just about 4 minutes into flight for our first mission of 2021, and Electron is continuing to carry the OHB satellite to its intended destination in a polar orbit. The operations team is tracking no issues, and the burn of the second stage engine is continuing nominally. At the top right-hand side of your screen, you can see the live telemetry data we're collecting on Electron's performance currently. Electron has made it cleanly through its early launch milestone and is now approaching one of its next critical operations, the battery hot swap on its second stage. We'll tell you a little bit more about what that involves close to the time it's scheduled to occur at T+6 minutes into the mission. A quick check-in, and Electron is continuing well on its journey to orbit. We're now at T+5 minutes into the mission, and all of Electron's systems are continuing as they should. The trajectory is still looking nominal for Electron's second stage. Beginning to throttle down. Stage 2 guidance is holding nominal, 200 seconds remaining. We're quickly coming up to battery hot swap on Electron's second stage. Our fed by electric pumps drain the power of the batteries during flight. Once the first set of batteries on stage 2 is depleted, we switch them out and get rid of the old ones we no longer require. The battery hot swap is scheduled to occur just over 6 minutes into the mission, and we're coming up on that very soon. Let's throw you back into mission control to listen in. And battery jettison confirmed. Hot swap successful. We've had confirmation that battery hot swap was successful on Electron, and second stage propulsion is continuing nominally. We're just a couple of minutes away now from stage 2 engine shutdown and separation from the kick stage. Electron is currently travelling at speeds of over 16,000 kilometers an hour and at an altitude of more than 300 kilometers. For those of you just joining us on our first mission for 2021, another one has indeed left the crust with a successful liftoff. About 2.5 minutes into flight, we had main engine cutoff, stage separation, and stage 2 ignition. We're coming up on separation of the kick stage about T+9 minutes into the mission. You've got an awesome view of the bottom of stage 2 there on your screens. You'll have heard us talk about this being the vacuum optimized version of the Rutherford engine. What this refers to is the larger nozzle bell. Due to the lower pressure at this altitude, the exhaust gases require a longer bell to match the pressure of the environment as they exit, allowing for full thrust utilization. Soon the Rutherford engine on the second stage will throttle down before shutting off completely to allow for clean separation of the stages. We call this SECO, or second engine cutoff, and this separation of the stages will place the kick stage in an elliptical orbit around Earth for a coasting period of around 40 minutes or so. After that, the kick stage's Curie engine will ignite to circularize its orbit around the planet before the payload is deployed. Guidance is in terminal, 25 seconds remaining.
nominal transfer orbit achieved. And there's the call from Mission Control. The Rutherford engine on the second stage has successfully shut down as planned, and the kick stage has cleanly separated. The kick stage is now travelling around the Earth at a speed of 8 kilometers per second, and what we call a parking orbit. Around 40 minutes from now, the kick stage's 3D printed Curie engine will ignite to position the stage ready for payload deployment. It's thanks to the kick stage's Curie engine that we can provide our customers with pinpoint accuracy for deployment, enabling them to locate and start operating their spacecraft immediately after launch. Following payload deployment for today's mission, the kick stage will perform a final burn to lower its perigee. That enables it to re-enter the Earth's atmosphere faster and burn up to avoid becoming space junk. As we mentioned before, we won't have video of that or payload deployment, but we'll continue to share updates about this mission on our social media channels, so keep an eye out there. Before we close out today's live broadcast, we'd like to thank our mission partners, OHB Group. We're grateful to have started the year with your team support. And with that, we're going to end today's webcast. So thank you so much for joining us for another Electron mission. We look forward to more this year. For the first time in 2021, this is Rocket Lab Mission Control, signing off. Eh bien, à mon avis, le live va se terminer ici. Bon, écoutez, on a assisté à un beau lancement. Je pensais qu'on allait également assister à la récupération du premier étage. Mais bon, on a passé un bon moment quand même. On va attendre, on va voir un peu ce qui se passe, mais je pense que ça va se terminer ici. Oui, donc ça se termine ici. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la rediffusion de ce live. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Normalement, on sera en live cet après-midi avec SpaceX pour Starlinks. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On va attendre, tiens, on va attendre que ça fasse une petite heure. Et puis on arrêtera à 1h pile. Bonne soirée à tous, salut!